Yes, bagana wange nsubire muli bulungi yonna gye muwangalira abali Bunaayira abali Uganda abali mu nsi ez'enjawulo okwetoola ensi nga sinaba kuyitira mu kiwandiiko Kyagulanyi Ssentamu Robert president waffe kyawandiikidde abayimbi era response gy'akoze ku mbeera eno eriwo ey'okubeera nti there is too much division amongst the music industry. Jjukira nti president waffe muyimbi era ng'ekyo tosobola kimusimulako nga sinaba kuyitira mu statement gy'akoze. Kansooke nkuyise mu bitonotono byatandise biti ebintu bino. Byatandika ne Chameleone okubeera nti yeefuulira banne n'akuŋŋaanya abayimbi bo bayita nti be b'amaanyi ennyo, the best musicians, ne bafomulating ekibiina ekyabwe nga kino kyayagala okutwala eri Saleh bafune sente of course. Naye nga officially ekibiina ekiri officially recognized, it's called Uganda Music Association, that is WUMA, era nga president waakyo ye Cindy. Kati then, of course, nga omanyi Chameleone is Chameleone. N'akuŋŋaanya abayimbi bannaawo ne beekola mu what they call simanyi an association of the best musicians in the country. You know, that is the Federation of Music Association in Uganda. Era nga yakikulira muli of course Papalaso, Wizo n'abayimbi abalala ba beeyita nti they are the best musicians in the country. Ne beeyawula ku association ya WUMA. Naye of course abayimbi abamu ne bakigaana era baagaana okujoininga Chameleone. Kwegamba olaba already that division. Kuba abayimbi abaagaana okwegatta ku Chameleone balaba nti ekya Chameleone it's just out of greed and selfishness. You understand? Because Chameleone bakuleetingawo ekibiina ekyo nga bakitegeddeko nti government egenda kuwa package bakazanyiikirizi music industry egenda giwaayo ku relief package ya COVID-19. Ekyatutte Chameleone wa Saleh of course nga baagala Saleh recognizing eno music association yaabwe empya babere nga tebacha recognizing Uganda Music Association aliye kulemberwa Cindy era nga baagala eno gye baba wa sente gye baagala bafundinga kwecha batuteyo of course kawogo. Ebyavuddeyo meeting eyabaddeyo mwabirabe ebifaananyi ne president of course akipostinze era ye statement gyengenda okuyitiramu. Ebyavuddeyo saagala kumanya wabula kyenjagala twogereko ye guest yakoleddwa era nga kantandike ne statement oba kantandike ne response Kyagulanyi Ssentamu, of course one of the best musicians in the country, gy'akoze. Agambye nti watching my fellow artists line up themselves before dictator Musevenis brother General Saleh to beg for handouts, my mind was taken back to the story of Joseph Stalin, the Soviet dictator of the 19th century. Stalin once plucked off all the feathers from a live chicken as a lesson to his followers. Then he set the chicken on the floor a short distance away. The chicken was bloodied and suffering from the great pain. Yet when Stalin began to throw some bits of wheat to the chicken, it followed him around. He then said to his followers, "This is how easy it is to govern stupid people. They will follow you no matter how much pain you can cause them, as long as you throw them a few worthless crumbs to them every once in a while." Stalin abatamumanyi yali Soviet Union dictator era nga yafuga mu myaka gya 1900, yafuga from 1927 up to 1953, yafugira emyaka 26 gyokka, yali dictator. Era nga Kyagulanyi akugambye nti nno walabye abayimbi banne nga balayinize up before General Saleh. Kwegamba ebirowoozo biddukiddeko ono Joseph Stalin, the Soviet dictator wa 1900. Nakugamba nti Stalin yakwata enkoko ennamu obulungi n'agikuunyulako ebyoya byonna ng'etunula bweti nga tagisaze nga tagisse n'agikuunyulako ebyoya byonna n'amala n'agita ka distance katono okuva we yali. We yamala ogita n'agenda ate nga asuula obunyeebwa kyannaku nti enkoko eyo obulumi bwonna bwe yali erimu ate munnange yamugoberera ng'egenda ebulya however small it was yagendanga ebukola ki yagendanga ebulya. Era Stalin n'agamba followers be nti no ye engeri gy'osobola okufugamu abantu abatalina magezi. This is how easy it is to govern stupid people. N'agamba nti basobola okugoberera yonna gy'osobola okugenda kasita obeera ng'oba ku bukunkumuka byoba we bajjagadde n'obasunira katono obakanyugira n'obasunira katono obakanyugira. So Kyagulanyi bwe yalabye bayimbi banne nga bagenze wa Saleh okusabiriza, mind yaddukidde ko oyo musajja Stalin eyakuunyula enkoko
ennamu ebyo yanagita nama nagikanyugira obunyeebwa ate nejjanga erya ng'emugoberera. So Bobiwine continued to say that this story has come to life very many times in Uganda. Museveni, like all brutal dictators, appeals to two human weaknesses: greed and fear. Situation ingene ya Stalin ono dictator wa Soviet Union erabikide mu Uganda ya feno emirundi miitirivu nnyo. Those who resist greed are intimidated into submission, after which he returns and gives them a few crumbs from his loot. I am sure every artist fully understands this, because artists are expected to understand the things around them, even above the average citizen. Artists are aware that about 2 years ago, the regime brought very oppressive laws targeting the industry. Among the laws proposed was a requirement that an artist must submit his or her lyrics to the Minister of Gender for approval before producing any artistic work. Another ridiculous one was a requirement for artists to get permission from the government before they are allowed to perform abroad. These regulations were never shelved. They were only put on hold when the regime got the excuse of COVID-19 to implement the control which they had hoped to achieve through the regulations. President wa Bobiwine akujjukiza ekibaddeyo mabegaka mukyajjukira mwenna ebiseera ya poppa wange boomings nga abaana bafulumya ennyimba bazanya comedy skits abaana bakola buli kimu ekisoboka nga bakozesa art waabwe nga bakozesa creativity waabwe okutambuza message eno y'enkyukakyuka. Mukyajjukira mwenna government yavaayo neteekayo biteekateeka ebitategerekeka ebyekisiru ng'etagetinga abaana abakozesa creativity waabwe okumakinga sure nti no bannayuganda amaaso gakola ki gaguka ne balabira ddala ebintu nga we biri. Mukyajjukira bulungi bateekawo ekiteekateeka nti nga tonafulumya luyimba na lumu oba poemu oba owandiise muzannyo olina okusubmitinga script eyo ewa Minister of Gender agiyiteeyitemu agikkirize agambe nti okay gundi so and so okkirizibwa okufulumya oluyimba luno, so and so osobola ogenda mu maaso n'okola comedy show yo, so and so osobola ogenda mu maaso no poem oyo n'ogikola ki n'ogirecitinga. Man ate ngera terivanga wabula babiteeka butesi bakiyimiriza buyimiriza olw'ensonga nti bafunayo excuse endala ya covid nga Kyagulanyi bwakugambye, naye ekiteeka ekyo kikyaliwo nga tonnaba kufulumya luyimba, nga tonnaba kufulumya firimu, nga tonnaba kuwandiika muzannyo gukola ki guproducinga, oba oli wa comedy naye nga tonnaba kugenda kuzannya comedy skit eyo, script eyo olina ogikwata n'ogitwalire wa Minister of Gender agiyiteeyitemu alyoka akuwa olukusa akugambe nti gundi ya kati osobola ogenda mu maaso tubiiseeyise buli kimu kirungi. Ekiteekateeka ekirala kye baateekawo kyekyokuteeka ban ku bayimbi okupafomingira ebweru nga gavumenti yeyina okusooka okukkiriza. Bw'obanga tolina lukusa nga onalala Kyagulanyi Ssentamu wanagende Boston nga onalabaani nga gavumenti tekukkiriza nga tosobola kugenda. Ekyo ekiteekateeka nakyo ne bakiteekawo era weekiri. Naye of course ebyo byonna babikola nga batajetinga music industry nga baagala esaanewo nga tebaagala eberenga efulumya amawulire agakwatagana ku nkyukakyuka. So Kyagulanyi akugambye nti ebiteekateeka bino byonna bye baateekawo during that time tebivangawo oba tebabyokya empapula tebazookya ebirowoozo tebabyerabira, no bakiyimirizaako buyimiriza olw'ensonga nti ekigendererwa kyabwe kyasobola okuyambibwako the outbreak of this pandemic COVID-19 nti kati byafuna ekyekwaso kya covid era mujjukira ebyaliwo campaign ne baziwera ne bawera abantu basanga abantu basatu ne bakuba emigo ne bakwata ne babasiba ate ne batwala mu komera ate nga wali abantu ng'ebikumi bisatu, you know. So bafuna excuse ya covid ne bamanya nti all right we can now put this on hold. So Kyagulanyi yongeddeyo nakugamba nti artists are aware that before shows were banned on account of COVID-19, I and Nubian Lee were not allowed to perform anywhere in Uganda. The regime made it clear that any artist who dares to criticize its corruption and injustice was not going to be allowed to perform in this country. Several artists including Nubian Lee, Dan Magic, the Mighty Family just returned from Chitalia after 7 months for simply associating with me and for speaking the truth. The attack on the arts has been clear for all to see. His Excellency akugambye nti abayimbi bano bonna oba artists bakimanyi bulungi nti nga gavumenti eno eya Mwami Museveni
tennaba kuggalawo shows zonna mu Uganda nga beekwasa COVID. Ye yennyini kama kwogera Bobiwine ne Nubian Lee nga tebakkirizibwa ku performinga anywhere in this country Uganda. Era nga gavumenti eno yakirambika bulungi nti buli kazanyiikirizi yenna, buli artist yenna anaagezaako okubeera nga awakanya obuli bw'enguzi, obumenyi mu amateeka, obwa gavumenti eno ya Musevenis tajja kukkirizibwa ku performinga mu nsi eno. Era abayimbi nga Nubian Lee, Dan Magic, Mighty Family ne bakyali baffe bonna abalala bali mu creative industry mwabalabe badde bakava kitalya Kyagulanyi bwa kugamba ng'omusango gaabwe musango ogugumu kubeera nti bwagira Kyagulanyi Ssentamu omusajja eyafuukira Museveni akayinja mu ngatto. Gwe musango gw'abasibya kubeera nti they used their creative minds, they used their God-given gift of being artists to speak about the corruption, the injustice, and all the atrocities this government does. So, ayongedde nakugamba nti in all this, we've seen very few artists bold enough to stand in solidarity with the fellow artists and with the music and creative industry. Uganda Musicians Association, UMA, an association which we started to fight for the industry, has been loudly silent about all this injustice. It was reduced to a beggars association. Inti mu kaseera kano tulabye abayimbi batono nnyo abayimiriddewo ku lw'omu Uganda, actually ne ku lwa music industry. Ekibiina actually His Excellency Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku abatandika the Uganda Musicians Association, UMA. Era agambye wano nti Uganda Musicians Association, an association which we started to fight for the industry, has been loudly silent about all this injustice. It was reduced to a beggars association. Nayongere nagamba that it is very sad to see that the very person who destroyed the music industry has finally been able to make artists bow down in humiliation to worship him. Oh, what a shame. Agambye nti kyannako okulaba nti dictator y'omu eyayonoona music industry era y'omu ataafudde abayimbi bano abamu okubeera nti bamuvunnamira era ne bamusinzanga Katonda. What a shame. Kyagulanyi agambye this generation of artists need to remember that we have been here before. In the 1970s, artists and writers such as Robert Serumaga, John Lugunda, and Okot Bitek fled to exile in neighboring Kenya. Byron Kawadwa, a playwright and artistic director of the Uganda National Theatre, paid the ultimate price of death in 1977 following his critical play Oluyimba lw'e Wankoko. They refused to sell their souls to dictator Idi Amin, yet today we celebrate them. I know that all these artists are aware that the entire objective is to silence not just individual artists, but to water down the entire music and creative industry so that it never produces another Kyagulanyi kind of artist that speaks truth to its face. The objective is to divide artists and cause them into fight against each other, because General Museveni believes in the divide and rule concept. No wonder several artists are already up in arms questioning the methods and criteria used to select beneficiaries of the few monies dished out every once in a while. Moreover, taxpayers' money. Bobiwine agambye nti akimanyi nti abayimbi bano bakimanyi ekigendererwa kye nga dictator kiri kimu kusaanyaawo music industry okubeera nti tesobola kukola bayimbi nga Kyagulanyi, agenda okufuukira akayinja mu ngatto, agenda okwogera amazima nga bwe gali. Ye kigendererwa kitayagala kuddamu kulaba bayimbi ng'abo. Era n'akugamba nti nno objective is to divide artists, kubaawulayawulamu babeere nga tebakwatagana ate era nga bwe kiri ku ssaawa eno. Kwaba otunuliramu already there is division. Kati nga Chameleone ekibiina kye yatandiseewo ate tekikwatagana na Uganda Music Association esindi kyakola kyakulira kwa wandigambye nti abayimbi bonna bandibadde mu umbrella yemu, naye kati Chameleone yafunyeyo abayimbi bo bayita nti they are the best musicians ne babeera mu ka umbrella kaabwe bagamba nti ffe we are under the umbrella of the best musicians in the country. Bali abalala mumanyi gye musobola okukola ki mumanyi gye mugwa musobola okwenoonya gye munaagwa. Ffe Chameleone bawizo baani we are the best musicians in the country. Era eno ye umbrella yaffe.
ate ne beeyawula ku kibiina ate ekikulu ekibagatta, that is the Uganda Music Association. Ate ojja kusangayo ate ekirala era osangayo ekirala, so that is the division. Era Kyagulanyi agamba bw'atyo ye Museveni bw'akola, abelivinga mu divide and rule. Yenkola ye kubaawulayawula mutandika okulwana era nga bwe kiri ku ssaawa eno. Taagalangako bantu bassa kimu. Kuba muba mugenda kuteesa, muba mugenda kussa kimu. Gwe, do you know how powerful art is? Omanye engeri y'abaana gye bakozesezaamu art okusukuma message eno y'enkyukakyuka. Omwana akuba oluyimba olu ne lutabaala ensi yonna in just one single night. Ate ku eno era yaffe erimu WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube and all the kind. The message spreads at a very fast rate. So these people know the power of art. That's why they are doing all this nonsense, dividing the artists, dividing the music industry. Kuberanga bala, nga bayimbi tebakwatagana, ba comedians tebakwatagana, the creative industries, ngeri split. That's their agenda. So Kyagulanyi agamba, I can only imagine the disappointment of the fans who rely on their artists to raise their voices and speak about social issues that affect them. As we speak, many Ugandans are grappling untold poverty, hunger, disease, and oppression. Many of our people are dropping dead because of starvation. It is in such times that artists should rise to the occasion and speak on behalf of the millions of their fans, whose voices have been suppressed and locked down. This is not a time for artists to line up before the despot and beg for a few crumbs that fall off his plunder of our nation. His Excellency akugamba nti mu kaseera nga kano, of course, he can only imagine the disappointment of the fans. Kuba bafans ku ssaawa ng'eno bandisuubidde nti abayimbi nga bano ab'amaanyi bandibadde be baboogerera kuba balina amaloboozi. Their voices reach far. Their voices, they do reach very far. Nti bandibadde baboogerera mu kaseera nga kano kuba Abanayuganda bwe twogerera ku ssaawa eno bali mu kufa enjala. Omuntu omusanga busanze n'agwa n'afa. Amawulire muzze mugalaba ku NBS, ku BBC, ku NTV. Muzze mugalaba. Amawulire muzze mugalaba ku NTV, ku BBS, muzze mugasoma mu Daily Monitor. Ng'omuntu abeera atambula n'agwa n'afa. Lwaki? Lwanjala. Olw'ensonga ya lockdown. Ate nga tebalina bwogero, twali muntu n'omu alina bwogerero. Emimwa gyonna bagiteekako pata wegiti. So bafans bandisuubidde nti okay, omuyimbi nga gondi yandibadde atwogerera ne bali mu kusabiriza. Era nga Kyagulanyi akugambye nti it is in such times that artists should rise to the occasion and speak on behalf of millions of their fans whose voices have been suppressed and locked down. This is not the time for artists to line up before the despot and beg for a few crumbs that fall off his plunder of our nation. Kano sike kaseera ko kusabiriza obukunkumuka. Dictator watambula bwati obugwa ne babusabiriza. Kano sike kaseera ko kusabiriza obukunkumuka. Kano kaseera mwengaba artists kwekolamu mulimo, you raise your voices against the current situation. It is sad that we are not seeing this. We are only seeing a very few artists. 1, 2, 3. All we see is our president, Kyagulanyi Ssentamu Robert. Netulaba Nubianli, netulaba bayimbi nga ba Ridamani, netulaba bayimbi nga bani, nga ba Tough B, I don't know. Netulaba ani awo mulala. But you can just count them. Just a few of them. Atenga abamu ku abo. Olengerayo olumukale n'olengerayo Fik Fama ikanga ataddeyo nga apiseepiseemu, obabala bubaze omu 2, 3, 4. It is sad. Naye nga bangi abayimbi betulina mu Uganda basinga abawagizi obungi. Nze kankubuulire, abayimbi betulina wano mu Uganda basinga abawagizi obungi. That's the fact. So kyenyamiza nti they have lowered themselves to being beggars. It is sad. So Kyagulanyi naye agambye nti before going to meet General Saleh, these artists should have asked themselves these questions. 1. Why are they not invited to a minister responsible for the arts? Lwaki tebabayita eri ministry evunaanyizibwa ku art kubaweeri
Era question number 2 badent, what does a military general have to do with organizing music and the art? Owa military kwegamba aina expertise mu byokuba amasasi ne mundu anyo cooperating emundu bikyate byayina okukola eri music ne art olabira ddala tebigatta. You understand? Question number 3, isn't this the same place where fellow artists were recently beaten and humiliated? Inti kino si kyekifo kyekimu emabega kaawo ba musicians abenjawulo ne ba artists abenjawulo gye baakubibwa obubi ennyo era ne babeera humiliated. So, Bobiwine continues to say, the deliberate destruction of institutions and the sustained plan of keeping everyone poor so that they have to beg the dictator for survival should have been clear. But anyway, it is so sad that they never learn. They are just too blind to see that they are being used to their own detriment. It gets clearer each day that the people of Uganda are on their own. Sad. I know that all hope is not lost. I encourage all well-meaning artists, especially the young, to believe in the values of hard work and patience. Most importantly, they must resist the temptation of quick fixes from the regime and work not only for their well-being but the well-being of the people of Uganda who have made them what they are. And that was the article. Nga kugambye nti aina message jawadde eri abayimbi abalala kuba kugambye nti of course buli gye bucha bodda ojja kwekanga nga buli muna Uganda ali kululwe gw'obadde oyina omuyimbi nti ampagira nnyo omuyimbi gundi ajja kunjogerera pe oli kululwo naye nagamba nti no, not all hope is lost. Era nagamba nti akubiriza abayimbi bonna abatakiririza mwono bujwanga abata subscribing akono no sense wa divide and rule wokwe creatingira obufofofo bukukuula and all that kind of nonsense. Agamba nti no, he encourages all those musicians akubiriza abayimbi abo bonna bakiririze mu hard work ne patience banange tewali kintu kisinga ekyo. In brief, that was the response from our president Kyagulanyi Ssentamu Robert. Basically, in brief nga mpumba wumba njagala nkujukize nti buli institution egenda kubeera checked. Musevenis agenda visiting, agenda jiwa visit nga atakozesa abantu bennyini abantu baffe. Ng'ekigendererwa kye kutwawula yawula nga Bobiwine wakugambye. Musevenis yakiririza mu divide and rule concept. Ono mwawule nono baberenga tebakwatagana bayombe baberenga bibadde ba planninga bifatoge. Eyo concept ye gyakozesa. Sobola banga ne mufe ba bloggers. Era yatuleetamu abanyampi. Olwana yogera kino navuma ono namusiba kama toli nakola biki ono nalaba ogenda okulaba nga ne ba followers era nabo batandise okwevuma ngo omuntu akola post ogenda okulaba nga mu comments wali mama bali movement ninga ate bavuma abadde mu struggle from the very start ne bagamba so ekyo ye kiba kimusanyula mu 7 era kyali mu kola mu music industry. So abayimbi mutwale message ya Bobiwine ng'enkulu ennyo kuba ayogedde amazima. Singa agawalayo wadde bagala kukoza music industry, all this nonsense yogende wa General Saleh, what does a general have to do with music, for God's sake? Why don't you go to the ministry responsible for the arts? Because the ministry is there, but since our ministries are all counterproductive, they are not functional, oyinza ogano bano bakyali bate balaba. Recently badde bakaba nti omusajja aleese ebiteekateeka ebitakwatagana mbw ate simanyi oyina sooka n'owandiikira minisita n'ako approvinga nti owayo oluyimba luno ndukkiriza naye kati byonna babyerabidde bagenzi wa General Saleh kufuna akawogo bo tobanyumiza ebyo. On the other side, this is just my personal view. Abayimbi baffe bano tebamanyi maanyi ge bayina. They don't know the power they have. The financial power, the financial muscle je bayina eri so strong naye they don't realize it. Abantu nga bafunye mu art, there is Facebook, there is YouTube, there is actually let me just say 3: YouTube, leave alone this, the Spotify, leave alone the iTunes, leave alone oyinza ogamba okay ezo omwana we kaliro tajja zimanyako tajja kumanya ku iTunes, okay ne tumusonyiwa ne tajja kumanya bya Spotify, okay tumusonyiwe naye ne YouTube tajja jimanya ne Facebook tajja jimanya nti no you can
earn big from Facebook, from YouTube, from Instagram. Nze ngamba we have a section of musicians abalowooza nti bamanyi mbusimanyi they are the best musicians nenga agawalayi tebayina kibamanyi batumbaavu bawutta. Olw'ensonga tosobola kuŋŋamba nti nno okkiriza okubeera dragged to being a beggar ng'olina amagezi agasobola okuwandiika oluyimba n'ogenda mu studio ne bakuwa ne bakukolera music tones n'ozirecitinga bulungi nnyo nnyo era n'ozimba oluyimba ne luva ne spanning the entire country ne crossing beyond borders of the country and going up even in other countries. Ng'olina obwongo obusobola okukola ekintu ekyo n'ongamba nti nno osobola okukkiriza ogende wa jeno specializing mu kuba amasasi nti ate omusabe ssente. Naye nga the fact of the matter ebintu bigenda kukyuka okujjako nga tukyusiza leadership because yereeseewo ono bujwanga yenna. Singa tubadde tulina omukulembeze at the top nga situyina dictator wandigenza okulaba nga zino institution zonna nga zino association zonna ziri empowered nga ziri facilitated nga ziri empowered nga abayimbi tebagenda wamukuba masasi. Tulina okyusa obukulembeze oba twagala oba siki association zonna institution zonna zigenda kusaanawo nga tulaba kennyini nga tulaba ffe kennyini nga tukyerabirako naye nga tujja ne tukyogerako nga twogedde bana nga twogedde bana nga twogedde. So wetakyusa bukulembeze expect more of this nonsense, expect more of this madness. Okulaba nti abantu abayina obwongo obuyiiya they have been reduced to being beggars. Beggars. Someone who has a creative mind, someone who can sit down, compose a song, compose a movie, compose a comedy skit, nga afuuliddwa omusabirizi, a beggar, simply because that's what the system wants them to be. Ne twongere obakomerera, twongere n'okukomerera gavumenti, twongere byogerako, buli kimu tukyexplainingira abantu bajja tegeera era tujja bakyusa. Olw'ensonga teri kuzikiza paka nga mission tugigusiza.